Good evening. Welcome to Head to Toe with Dr. Tebelele. It's another lovely Monday, 7:30. Thank you for being with us and thank you for watching your favorite channel where we talk health ukusukela enhloko uyotsho elizwaneni. Namhlanje sifocuse kwimpilo yamadoda. Anatomy of Manhood. Izona ngxaki zabantu abangootata ngabazi kweliphi icala. Then sijonge kakhulu ke ngoku i-solutions. Izisombululo inoba ziphi na. I've got a lovely guest for you, a very handsome one. Thank you, Pastor J. Thank you for joining us and thank you for honoring our invite to Head to Toe with Dr. T. Pastor J is the senior pastor at Rak Gabecha Ministries. Kuphilile mfundisi. Philele mdumane. Philele ndiyavuya kakhulu ukuba khona nami kule nkqubo ku Head to Toe. Enkosi kakhulu. Mfundisi siphethe umcimbi ocekeceke. Sasike sawuhlafuna ngenye imini umcimbi wempilo yamadoda. Ba amadoda ingathi ayacekeceka ngowasengqondweni, ayacekeceka ngowasemoyeni, ayacekeceka ngowasenyameni. Ininzi nje lona ke leyo. Xa uthetha ngendoda ngoku abantu bayasangana. Uke wazivelela ezinye zengxaki ezichaphazela amadoda. Masike sijonge ke ngoku izisombululo. Zikhona inkomfa enizenzayo, zikhona intetho enizenzayo koonomathotholo nasezithivini uzama ulungisa izimilo nempilo yamadoda. Okokuqala, yintoni enza kube nzima kuni ningabantu abangootata? Ndithetha ke ngoku as the head of men in a congregation and also at large. Kutheni kunzima uba niye koogqirha for ukwenza i-check-up okanye indoda iye kwi-psychologist iye for i-counselling ingathi indoda izawumatha? What is that perception? I-wiring yendoda okanye ukukhuliswa kwayo ngelinye ixesha mdumane izinto esizifundiswayo nesifundisana zona growing up as boys iyas-affecta in many ways. One of the things amadoda afundiswa yona kukugoloza. Ukuba indoda funeka ugoloze, indoda ibambe ilahle, funeka ilibambe ilahle indoda, inyamezele ithule, liyayitshisa lilahle ingalilahle libambe, kuthiwa bamba. So sifundiswa loo nto ukugoloza ukuthi indoda ayikhali indoda mayiqine indoda, which is good to a certain extent uba mayikwazi ukuthwala i-load, but at the same time indlela ezifakwa ngayo ezo zinto ezo nezi-instilwa ngayo ebomini bendoda ziphela ziyi-affecta indoda negatively. So that when you show emotions, it's a sign of weakness. So ufumana izinto ke ngoku sisoloko sifuna ukuveza the brave picture, the strong picture singamadoda. Uyakhumbula sisangabafana ubukhawuleza kufuneka ungqokolo uthi ngeli xesha unelizwi elincinci uzive indoda uzama uqinisa ilizwi njengomfana kuba ubudoda benene buassociatwa nento obuyabhesa. Uthi ngeli xesha unelizwi locula isoprano kufuneka uhambe uyozama ebhesini ubulale ilizwi lakho. Actually, exactly. Xa uthetha ngaloo nto ke medical sithi loo nto zi-development yale nto sithi zi-secondary sex characteristics. Kulapho kuqala khona unyuka le ncindi kuthiwa yi-testosterone, then yenze into yoba lo mfana aqalise uba muscular because ulungiselelwa into yoba ngoku uzawuzingela for the other gender. Then the voice will actually deepen. And ke ngoku xa isenzeka laa nto kosisi yoba i-voice ibe deeper, thina isinika indicator into yoba lo sisi usenokwenzeka uba incindi le kuthiwa yi-testosterone ingaphezulu kunoba ibifama ingako kwi-female. Then ke ngoku sijonga kwi-fertility into yoba we are likely to struggle ufumana abantwana apha, usenoba nezinto kuthiwa zii-PCOS and so on. So le nto evoice indikhumbuza into yoba it can be an indicator just listening to the voice uqonda ingathi kuthetha indoda apha. Xa mjonga ebusweni ubona ingathi lo sisi ngathi unentshebanyana okanye ubuso ingathi burholofu kancinci, then that's an indicator. But in boys amaqhakuva azawuvela ibe muscular, then i-voice itshintshe, and then you know into yoba you are building a man. Now growing up in the streets ke ngoku without the mentoring yabantu abangabo phela ke ngoku le ndoda pick up i-influence negative.
kufuneka ngokuveze this bold picture. Uyagula awukwazi ukuveza into kokuba ndiyagula because kufuneka ube strong. You start hiding the illness. Exactly. Ngoba ufuna uportray into ba awuyondoda weak. Awuyondoda weak, ubhidekile bomini, uxinene, ingqondo ixinene, ixakanisekile, awazi uba which road to take. I can't go for counseling ngoba uba ndingaya ndiyofuna uncedo kwenye indoda ndawubonakala into yoba ndi-weak and andiweakanga mna. Adatha amanye amadoda, kukho amadoda athi andinawuya enkonzweni ngoba andinawuva kwenye indoda, ndiyindoda ngokwam, andinawuxelelwa yenye indoda. I-wiring yethu, unfortunately, it has affected us in many ways. Amadoda afihla ukugula kwawo nakumakhosikazi awo. And ezinye izinto ade azifihla amadoda ithi xa idiscoverishwe seyonakele because of le ndlela esikhulisana ngayo nesiqhathana ngayo. Uyayazi into yokokuba ubude uthi umfana oyinkwenkwe ngela xesha le-adolescence aye kule ntombazana ayozitsholololo aliwa akhatywe phaa, ubuya kwakhe uzawubuya esithi hayi endihamba bathi indithela ntozana ayifuni kwa undibona athi hayi undinike istena laa mntwana. We are not meant to fail. We are not meant to fail, and these ones are going to laugh at you, ridicule you, so you have to protect your ego, and you know how fragile ego yomntu oyindoda is. So we learn to we get cultured and prepared the wrong way, and we learn ke ngoku into yokuba singala madoda ukuba mawangayimela angayithethi inyaniso, angazifesi reality, angazi-expressi umntu into yokuba ndiva kanje, ndixakene nale nto, ndixakene nesiqu sam, ndidinga uncedo. And many men get lost right in that space. Very dangerous space to be at. Very, very dangerous. I'm actually absorbing everything that you are saying, and I'm thinking if anyone can actually hear what you're actually saying, it means we are able to correct some of these things by recognizing, okay, see, lose the upper limb, then we can go back and correct. But somehow uthi akukho rongo uxelela kukho umahluko xa ukhulisa umntana oyintombazana naxa ukhulisa umntana oyinkwenkwe. But kwi-leadership kuthiwa sibenza abantwana abangamantombazana ibe ngathi batamtam, which is now discouraged. Kuthiwa abantwana mazibakhulise ngokulinganayo, le nto kuthiwa zii-gender roles. There should be no role ekuthiwa le yenziwa ngabantwana abangamakhwenkwe, le yenziwa ngabantwana abangamantombazana. There should be mix. Kanti thina sikhulele emakhaya, inkwenkwe ngasebuhlanti, intombazana ekitchen. Now there's a mixture into yoba nenkwenkwe funeka ikwazi ukwenza izinto zasekitchen, nentombazana ikwazi ukwenza izinto zasebuhlanti, bakwazi uswapha ii-roles. Naxa sesitshatile, indoda ingawucabi izawusonga iphepha, yafunda iphepha isonga izandla, umama besokola ekitchen. Then we're gonna look into those things deeper, and kuthiwa zii-gender roles. Ingaba singaqala njani ukuyilungisa from the level apha ekuqaleni unyuka ukuza emitshatweni, as someone who deals with a lot of marital issues. But we're going to take a short break before we go deeper and dive into some of the gender role issues, because they go a long way. Nasemisebenzini abafazi bayapromotwa as CEOs, otata mhlawumbi bangaphangeli okanye abanye babe nobunzima uphatheka phantsi komuntu oyinkosikazi kuba bekhule besazi into yoba indoda intloko, and nasezinkonzweni nithi indoda intloko biblically. So zonke ezo zinto, they go a long way. Stick with us. We're going to have an interesting talk going forward. We're looking into men and the anatomy of men's problems or manhood. Thank you so much. Welcome back to Head to Toe with Dr. T. Sphethu Pastor J namhlanje, Senior Pastor at Kabeja Ministries. We're talking men's issues. Usokela enhloko yotshelizwaneni sijonga impilo nesikhokhelo samadoda. Ngokujonga into yoba ininzi ingxubakaxaka siyijonge from the health eye and also the spiritual eye, and one day it will be the psychological and the psychiatric eye. Ingqondo zamadoda bazime njani na. Fundisi, the gender roles. Yes. Sikhule thina kuthiwa inkwenkwe mayoqokelela igusha, iyokolusa, iyothini, intombazana mayipheke ithini. Then sikhule sibe ngamadoda atshatileyo. Now these days nisixelela into yoba xa usikhansilise emtshatweni uthi hayi ncedisa unkosikazi uhlambe izitya, kwakuthiwa zawumata kasihlambe izitya, zihlambe ilantuka, zonke ezaa zinto. What are you saying? What kind of men are you bringing up today? What should we do? Can you give us guidance? Mhlawumbi some of le ngxubakaxaka nale confusion yenziwa into yoba the past is actually in conflict with the future.
Thanks Mdumane. Ukhona izinto Mdumane ezingatshintshiyo ebomini. Ukhona izinto ezingatshintshiyo kwi-makeup yethu singabantu. Kodwa sibe khona izinto ezitransformayo over time ngenxa yento yokokuba siphila phi, siphila kanjani. Ngexesha lakudala besisezilalini. Sihlala phandle pha emaphandleni singekho that civilized, and i-role play would be more different ngelo xesha. Kuyazingelwa, kuqatyelwa intaba. Lo unezoso ngokudalwa ongumuntu oyindoda inguye who does more of that work, going out there hunting and carrying heavy objects, njalo njalo izinto ezinzima. Low skilled, more fragile. Uyanaturisha yena, uyahoya ezanto zii-finer details ngokudalwa kwakhe. But now simuvele kwixesha le-civilization, sikwi-21st century. Yes. A lot of things have changed. Now we have to negotiate ke ngoku as roles that we must still play. Ndiyindoda, ungumnenekazi ngokudalwa, but sizinegotiate kwesi space ngoku sitshintshileyo, sitransformileyo. But remember, ndithe kukhona izinto ezingena ukwazi utshintsha. Ndiye ndithi xa ndithetha nanqolo nkosikazi ngenye imini ndisithi xa qaphela uba kukhe kwakhonkotha izinja kwakhona ugoqogoqo apha endlini kubani oxhumayo, kuxhuma mna njengendoda. Ukuba kutshimbiza phaa ekitchen ngubani oyivayo naturally, iviwa nguMarhadebe ixesha elininzi. Yes. Iviwa nguye. Ndingekayiva nento okokuba mna kukhona kunuka esihloko, kunuka ivumba, because impumlo zakhe, they are sensitized naturally ukuba makakwazi upick up ezo zinto endingakwazi uzipick up mna. But zikhona ezi ndizawuzibona zangaphandle nezalapha endlini uba le ndlu iyavuza phaya njalo njalo ngenxa yento yokokuba ndidalwe ndiyindoda. Now indoda, i-role play yethu ke Mdumane yokokuba mna as a man ngokwe-wiring yam, ngokudalwa kwam nguThixo, izoso zam, ingqondo yam, indlela yam yokucinga, ndinezinto endimele into yokokuba ndifowukhasa kuzo and I pay more attention to them. Unkosikazi wam ngokudalwa kwakhe, ngokwendlela adalwe, for instance, talk about raising a child. Umuntu ongumama unento endingenazo. uMarhadebe unebele, andinalo ibele. Xa kufuneka kuncancisa umntwana akazuza kum, uzawuya kuye because nguye onaturishayo. Lo mntwana umfumene phi imbewu, ithathe kum. Mna ndisenembewu, yena weza nebele lokukhulisa le nto ezenani, weza nesibeleko. Siyancedisana ke, siyasebenzisana ke ngolo hlobo. Now the same thing simele uba siyayithatha ke ngoku into ubomi bethu, sijonga imeko esiphila phantsi kwayo. Fast forward esi story ngokukhawuleza le nto endiyithethayo. Siphila kwixesha apha kuxakekiweyo kakhulu. Nkosikazi mhlawumbi usebenza ebusuku, uphuma late. Mna ndisebenza emini, by 4 o'clock sendisekhaya, ndibalandile abantwana basesikolweni. Andikwazi, it's not practical uba kuthiwe ndawulinda u-7 o'clock abuye emsebenzini azoqalisa upheka, abantwana abananto utya. Andithwelanga matsheyini, I could still do some of these activities. For your information, abantwana onyana bam babesiwa ndim eklinikhi ndiyindoda. Yayilula, ndandingafoli nofola. Beve bathi abamama xa ndifika, uzawulunga into abomama wakhona uve wathatha lo mntwana wazomthi didle kuye. Ndibe ndiqonda into yoba it's working for me at the end of the day. But I wanted nalapho to fight this, change the status quo. Wonderful. To say there are things that I can do as a man, andizufa xa ndizenza. I may not be perfect mna doing them ngedetail ayenza ngayo unkosikazi yena, kuba edalelwe ukuba abe more expert kuloo ndawo, but I can still do them for i-well-being yethu. So into ebalulekileyo Mdumane emele uba siyazi into yokokuba ndiyindoda, ndidalwe kanjani, zintoni izinto endikwazi uzenza naturally, that come naturally, instinctively kum. That is my focus. Unkosikazi yintoni adalelwe ngayo akwazi uyenza naturally, instinctively, which has got nothing to do even with i-culturing nantoni. Zikhona izinto ezizivelela naturally, and ezo mandifowukhase kuzo, yena afowukhase kwezakhe.
but then ke ngoku zibe khona ezi zokuphila kwexesha lethu lokuphila njengoba sasititshe esikolweni esiyi-1 akakwazi into yokokuba kuba ngasa imoto iqhutywa ndim kufuneka ndiqhuba imoto ndilayishe nayo itishala zimbini ezizaba absent apha esikolweni. Yazi inkosikazi yaya kuqhuba qho xa ndingathi ndidiniwe kwawundigquphaza nje usaqhubisa mna. Kwalapho mdumane ngokwe-responsibility ne-role play yam yokokuba ndiyindoda, I'm supposed to be to protect la magxa ngawokhusela, and my protection is not just physically but it is holistically. So because nguye uzawufika mos phaa endlini andidibanisele ezaa nto phaa uMarhadi kutheni nalapha endleleni ndizamthwalisa uxanduva. And also as a man I'm supposed to provide leadership and direction. Ingqondo yam ke ne-wiring yam bayile okokuba should something happen bendilele apha kule moto niyafika niyabuza mdumane kum into yokokuba mfundisi kuye kwenzeka ntoni, itheni imoto yanje, ndithi xa ndiphendula hayi mdumane andazi bendilele buzana apha kuMarhadebe. How does that sound? How does that sound? How do you? It means akondoda. It means akondoda. There's no leadership. There's no leadership, there's no responsibility. Actually, mfundisi, having said that, xa uthi sakhwesa namagxa amakhulu nemuscles ezikhulu, men naturally have got more testosterone. Yes. That builds more muscles, and testosterone kwenza ube namandla, energy to do things, to protect and to do things. That is why thina apho kunzima khona kubizwa thina bamasofunqala, because we've got a chemical naturally esenziwe ngayo into yoba sibe namandla ngapha. We're going to take a short break and then we're going to take this further and look into i-gender roles njengoba sizibethile ke siphinde sijonge into yoba ngawaphi amanye amatiletile esinowenza ukuzama unyanga the society of men, to make sure into yoba men are able to consult psychologists, men are able to consult counselors, men are able to consult psychiatrists. Indoda ingacinga uba izawumatha ngoma ekitchen incedise, sizama udestroya the generation of actually sitting down and being couch potatoes, abantu bafundi babukela i-TV, and you find that indoda yazi zonke iindaba ezenzekayo elo xesha umama amaqatha aqaqamba kokoma imini yonke, phinde ahoye nabantwana kunzima nokuncedisa kwi-homework and so on, and ngenxa yepressure nendlela esikhuliswe ngayo. Mbukeli wethu, thank you for sticking with us. We're going to take a short break and then we'll be back to wrap it up with you, and we're looking into real life issues. We hope you are taking lessons, not only for you, but also for Makelwan. Welcome back to Head to Toe with Dr. T. Siyama Pastor J. We're talking about real men's issues, manhood problems, le anatomy, sihlahla, umuntu oyindoda, enhloko, emzimbeni, nasemoyeni, uba yintoni esibhudayo, ingaba konakelephi, kutheni kunje, 21st generation men, kutheni kwabangasa i-headline ngendoda ethe, i-headline ngendoda ethe. Pastor J, thank you once more. As we wrap it up, we're looking at solutions. Sifikile kitchen. Awathanda amadoda anezandla ezithambileyo. Kwindoda ayithanda undishawuta yasemantshelibeni xa ndilenga isikofolo okanye ndilenga iplanti, ndisithi andizuba mde kule nto. Ndiyaqela ugityiselwa ngamagade uphathwa dlakahlaka. Abantu abamakhwenkwe sikhule dlakahlaka. Rough handling. Xa compared to handling laa nto. Awungebi that actually made us bitter. Le ndlela okhuliswa rough nanqwabalala, mhlawumbi sikhuphela umsindo mhlawumbi kumanina ngoku, asina built in anger, asibhotlishanga some of the issues from upbringing yethu, sibe kanti kuvutha lo misindo ngoku. Le reason amadoda ayabulala, amadoda atya i-drugs. And also another thing I would like you to touch on, there's a kind of men ekuthiwa zi-homosexuals. Abanye bane-hormones ezingabhalansiyo, abanye mhlawumbi sisimbo, but bakhona abantu who've got hormonal imbalances. And then what is the stand of modern men when it comes to that, especially on the perspective of spirituality? Do you accommodate abantu abanje ezicaweni okanye you chase them away, looking at stigma and discrimination? And also we're talking about a conference that actually are organizing. When you're talking men, you're talking wonke umuntu onempempe okanye uthi abantu abanempempe who actually interpret themselves as men. That is very important. Thank you.
Thanks, Mduman. I think what is important here, into ebalulekileyo uba si-understand kukuba uba ndithi ndiyindoda, ndifuna into yokokuba Mdumane ndi-excele ebudodeni bam. Ifana nento yokuba kuthiwa ndiyitishala. Yeah. Andimelanga uba ndibe yitishala nje phakathi kwetishala, ndimele into yokokuba ndibe effective in my teaching, ndimele uba ndibe efficient, ndimele uba ndibe productive, ndivelise isiqhamo, umntana ohlangene nam abonakala into yokokuba udibene netishala, behlangene notishala uJadezweni, bengene enje uphuma enje esikolweni. Same applies with us. Thixo wandala wakudala ukuba ube yindoda, ngesini wadala umama uba makabe ngumama ngesini. Now ekudaleni kwami ndizazi into yokokuba I am this man, ndinoxanduva lento yokokuba mandiburepresente ubudoda effectively. You are representing an office. I'm representing an office. Yiyo lento sivakalela xa kusithiwa amadoda zinkunkuma. Singahlali nje emakhaya sithukisele ndithi andiyonkunkuma mna, because lo usimisrepresentayo ngokwenza izinto ezenza into yoba kuthiwa amadoda zinkunkuma udiliza this institution, and therefore we have to arise sincede yena into yokokuba listen, you can become better. You are misrepresenting institution yethu. So the conferences eziba khona kukhuthazwa amadoda into yokokuba mawahambe aye for counselling, adinge counselling, adinge ukuya koogqirha, mawaye koogqirha, njalo njalo, kuzanywa uncediswana nale ndoda, because at the end of the day, as this man, I must excel as a husband, I must excel as a father, I must excel as a brother, mandigqwese even as a son, ndiyile ndoda, ndibe yindoda epheleleyo. So ukusharpenishwa ke ngoku kubaluleke ke apho ke Mdumane, ukuba ukuze ndiphuhle ndibe yile ndoda etsolileyo, ekuzawuthiwa xa kuthethwa kuthiwe yindoda le, I'm responsible, I am influential, ndine-impact, ndinegalelo ebantwini endihleli kubo. So it is so important and so necessary ukuba amadoda singawayeki ahlale nje umuntu abambe nje igama loba ndiyindoda, akhona abambelo gama kwakhe andiyindoda apha. Indoda ayizixeli ngomlomo Mdumane uba ndiyindoda apha. No, ayizixeli, ibonwa ngezenzo zayo kuthiwe sinendoda apha. For that matter, abanye bade balandwe ngootata ekuhlaleni kuthiwe le ntwana mani hayi mayoluke mayingene le ntwana, because le ntwana kabani, because sesibona seleyindoda. In fact, that's what my father said kandiyalo. Wani amakhono zayithetha kuwo ubuselo indoda. Exactly what you are saying. Babone ntoni? Babone izenzo zakho. So this is so important for us to understand. Amadoda ayazi into yokokuba mawungabe sinamadoda adiniweyo Mdumane ahleli nje emakhaya ajikeleza izindlu, atshintshe ilanga, umntu ilanga lijikela ngapha, they are doing nothing. Some abanye have failed and they have ended up resulting to drugs and bahleli kwiziyobisi, bagqitywa utywala and so on and so forth, and obu budoda buya busehla bubhekele ezantsi, and the more unproductive a man is, the more violent he also becomes. When he cannot produce, because idalelwe yile ndoda, indoda ibe mayiproduce. Kaloku indoda yokuqala ibekwe emyezweni kodwa mayibe responsible. Yanikwa uxanduva indoda phambi koba inikwe inkosikazi. Now that then speaks to i-wiring yethu singamadoda uba singabantu bokuphuhlisa izinto, singabantu bokusebenza, singabantu bokwenza izinto ezibonakalayo, and xa zingenzeke ezo nto ezo simele ukuba sincedakala, sifuna uncedo. Ifana nasekhaya, ndimele uba ndibe yindoda ipheleleyo, ndinenkosikazi enguMarhadebe. Le nkosikazi enguMarhadebe ndimele into yokokuba ndiyonelise kwiinkalo zonke zobukhosikazi bayo. Xa emsebenzini ndiyaguga uzawufuna umane usiya for i-check-up, awuzusolo ungulaa mtshini wawungowosukela ngowona-20. Nditsho kanye kuloo nto. Uya kwagqirha ngamadoda ezinto. Xa kukhona into ezingahambi kakuhle ndimele uba ndimchwethe uMdumane, ndiye ndithi Mdumane yimake, khona into eyenzekayo ngoku, ndithini, because ndifuna uba indoda epheleleyo, ndingathathi ngokuqumba. Sihlala sikhansilise, beza abantu bazotshata uba utata sagqibela kulo nyanga ngapha kwalipheleyo, wathatha ngokuqumba utata walapha ekhaya, ngoba izinto zisike azahamba ngendlela, endaweni yokuba athethe ukuba yeyi khona into engahambi kakuhle and go. So sikhuthaza amadoda into yokokuba suhlala, don't die quietly, go and get help. Yiya kwagqirha xa udinga uya kwagqirha, ngoba
ufuneka ube yindoda epheleleyo kwiinkalo zonke. Xa ubhidwe ngumntwana le ntwana ayimameli apha wazi into yoba ungamkhulisa kanjani ngoku yi-teenager. Akhona amadoda akhe akhulisa ii-teenagers. Kwenziwa njani? Bendithetha nomnye apha utata ebalisa unyana wakhe ukuba ukwi-drugs, unyana wakhe ukwi-drugs. Ndithi fortunately sindikhe ndayihamba nam loo ndlela. Ndithi uyazibona uncedile ngothetha because unyana wam usuka apho ndikhe ndangumzali ononyana okwi-drugs. Ndiyayazi pain yomntwana one-drugs. Le ndoda kwathi xibilili kuyo ndayinika amava ndithi mthande through that process. As much as uba sifuna uncedo, be there for him and don't be hard on this boy because he is stuck in that space. Ithethile laa ndoda. Ikhona indoda ezawuve ithule icaphuke ibe nomsindo yona ithi andenziwa njalo apha kwam. Silent killers of men. Akufile umntwana kwi-drugs kuphela, kufa wena apha. Unonkosikazi naye othi tata yini lo mntwana singahambi siyofuna uncedo, ufuna uncedo njalo njalo. So what I'm trying to say is that singamadoda must understand clearly into yokokuba sine-responsibility into yokokuba le institution esikuyo, le office yobudoda, simele uba siyirepresente ngokupheleleyo nangokuphilileyo, kungathiwa uyindoda nje fe ithwele umnqwazi. Lelethu madoda, simele i-office yobudoda. Masiphile engqondweni, siphile emzimbeni, siphile emoyeni. Head to toe with Dr. T. Unfortunately, uchaba lexesha mfundisi. Thank you so much. Wonderful lessons, not only for me, for onke amadoda. Nabantu abanamadoda ezindleni zabo, ndinethemba lento yoba bazawukrweca bathi ngawumamela apho. Enkosi kakhulu ngoncamathela ku-TV yakho. Sinethemba lento yoba these are lifelong lessons to impact not only South Africa but the international community because we are building 21st century men. Thank you.